So I went through and I learned a lot. I became the #1 student. And then Silva, Jose Silva, the founder, came to Peru for an intensive course, and I also registered there. So der Gründer Silva kam nach Peru und hat einen Intensivkurs gemacht. Und dort ist er hingegangen. So I talked to him about ET presence and UFOs, and he believed on that. And he told me, this is going to help you. This method is going to help you to communicate with them. So er hat mit Silva gesprochen über UFOs und so weiter, und Silva natürlich glaubte daran und hat ihm gesagt, dass seine Methode würde ihm sehr helfen, um Kontakt aufzunehmen. Then I became a member of a group of people who have similar experience than me at the end of 1979. And I became involved in the group, and there were people who have similar experiences, and I stayed there for several years. Within time and experience increased. Okay, und er kam zusammen dann mit einer Gruppe von Menschen, die auch ähnliche Erfahrungen gehabt hatten, und ist bei dem geblieben. Ich glaube, did you stay for 2 years? No, I stayed there until 1990, since 1979 till 1990. Und blieb zusammen mit dem, das war 11 years. Probably so. Ja, 11 Jahre. 12 years. Und hat sehr, sehr viel gelernt. So the name of the group was Rama. Ra means sun, Ma means earth. Okay, die Name der Gruppe war Rama, und Ramis Sohn bedeutet Erde. So it was an informal group. There was no place or house. We get together in houses, and then when you get a group like this, you start to work with people. Okay, die Stimmung war sehr locker, sie haben sich getroffen in verschiedene Häuser und so weiter. Und er hat gesagt, wenn du eine solche Gruppe hast, dann, what did you say at the end? We get together and we start to work with the people who wanted to do this. Ja, und sie haben dann damit angefangen, mit Menschen zu arbeiten, die auch diese Erfahrungen und Kommunikation aufnehmen wollten. So we used to go to the south of Lima, which is very close to the coast, and also but into the desert, into the east side, only very close, 67 kilometers south of Lima. We have in that time empty, isolated beaches. So we have tents there camping on the weekends, or if not, we go to the desert. Okay, Sie waren in Süd-Lima, wo damals gab es lange, lange Strände mit nichts. So Sie haben dort Zelte aufgebaut und haben dort natürlich geübt. Und what else did you say about South Lima? No, we went to the desert also. Ja, und auch in der Wüste. So we fast, no cigarettes, no alcohol, we share the food. Okay. And when we were in these places, we have UFO sightings very close with them. Okay, so Sie haben gefastet, kein Alkohol, keine Zigaretten. Die haben das Essen, was Sie dabei gehabt haben, geteilt, und Sie haben sehr, sehr viele UFO-Sichtungen gehabt. So, and in specific, sometimes we have the presence very close to us, so close that the energy emanating from these UFOs start to illuminate the ground of the desert like a light show. Manchmal waren Sie so nah dran, dass die magnetische Energie davon hat der Boden beleuchtet, wie ein Lichtshow. Exactly. That was the magnetic energy. They start to work with the magnetic energy. So people have a meditation experience with them, or some people receive automatic writings as a message from them. So manche haben automatische Schreiben gemacht mit Botschaften von denen. And what else was that before the automatic writings? Meditations and receiving messages directly from them. Ja, und natürlich direkte Botschaften, was sie dann ausschreiben. So I'm talking about objects built by intelligent aliens, flesh and bone aliens. I'm not talking about that was the experience, objective experience. You have the objective experience, you see them, then you have the subjective experience, the mental, spiritual experience, both. So es ist eine direkte Erfahrung, man sieht diese Wesen, die sind aus Fleisch und Knochen, aber sie kommunizieren hier. So du hast diese direkte Erfahrung und auch diese Erfahrung, telepathische Erfahrung.
So we did that once a month for years. So einmal im Monat, jahrelang haben sie das gemacht. In those times, sometimes they give you some sort of energy. You receive energy from them. Okay, und du nimmst Energie auf von denen. One of the energies in that time they told us, and we did have no remote idea. They told us to do the sun gazing, look at the sun at noon, just few seconds only, at noon, exactly at noon, look at the sun at noon, close our eyes and stay there for 30 minutes, receiving the sun energy. They were saying in that time, they were saying the sun is receiving energy from the center of the galaxy. You should practice that. But we didn't know exactly. Now it makes sense with the Mayan calendar. You see the relation? But in that time, we just obey what they told us. So eine Botschaft von denen war, dass man stellt sich vor der Sonne um 12 Uhr Mittag, schaut es, how long did you have to look at it? 4 seconds? Yes, for I would say less than a minute. Okay, schaut es direkt an für unter eine Minute. Dann bleib stehen eine halbe Stunde lang, Augen zu, weil in dieser Zeit von 12 Uhr Mittag fängt die Sonne die Energie von der Mitte of the Cosmos, ja? Yes. Von der Galactic Center. Yes. They say that in the center there is the contrary to our sun. There is another source of energy that sends energy to the sun, into the earth. So now we understand is what the Mayans are talking about. But in that time it was just, who knows? We didn't know, we just obeyed it. Ja, damals haben sie das nicht gewusst, was die Mayans gesagt haben. Aber dass die Sonne fing diese Energie von einer anderen Energiequelle ein und in dieser Minute wurde es dann auf die dann übertragen. In 1985, I'm making, trying to make the time. In 1985, I started to receive these images of the Andes, a river, a rocky area with trees, and the Andes, the mountains. I started to receive this message constantly. I have this image in my mind constantly, like bombarding me. So 1985 hat angefangen, Bilder zu sehen von der Andes, hat Berge gesehen, Flüsse gesehen, und die kamen ständig. And I didn't know what's going on, but when I went to the kiosk to buy a newspaper, I opened the newspaper and there was an ad about how to spend the weekend on the Andes, and it was almost a similar photograph, or I turned on TV and the reporter was talking about how your family can spend a beautiful weekend, or on the radio, or people walking on the street thinking, hey, I have a good time on the Andes this weekend, So ständig sind Dinge ihnen begegnet, die von, sagt ihr der Andes oder den Anden? Die Anden gesprochen haben, wie Zeitungen, wie Werbungen am Fernsehen, wie Freunde, die irgendwie von dort zurückgekommen sind, haben gesagt, oh hey, wir waren gerade in den Anden und es war super toll. And I knew I have to go there. Und er wusste, er musste hin. I knew the place already in my mind, and I identified the location, but I was reluctant because I knew something else was coming into my life and I wanted to avoid it. I mean, for the main responsibility, I didn't want to do that, to tell the truth. Okay, er wusste auch genau wohin, weil er das so genau gesehen hat. Aber ja, war ein bisschen zurückhaltend, weil er wusste, dass auf ihn eine große Verantwortung kommen würde, was er nicht unbedingt initiieren wollte. And I decided to go during the day. I was not planning to go during the night. So I decided to go to this place, which is 90 kilometers on the east side of Lima. The west is the Pacific coast. The east is the Andes, and 96 kilometers more or less. And that place, it used to be a recreational park. Okay, so 90 Kilometer östlich von Lima sind die Anden. Und dieser bestimmte Ort war ein Ferienanlage gewesen.